ShoreLine. Een programma van Zwarte Water FM in samenspraak met UFO Meldpunt Nederland. Gesprekken met wetenschappers, getuigen en ingewijden wereldwijd. Over de raadsels van het universum, de laatste ontwikkelingen rondom het UFO-fenomeen, de speurtocht naar buitenaards leven en meer. Samenstelling en presentatie Erwin Noorman en Jan Blei. Dat zijn wij, Erwin. Oh ja, hey, we zijn... Luisteraars, het is donderdag 14 april 2022. Dit is ShoreLine, de 9e aflevering. Hoe is het, Erwin? Jij komt van heel ver weg, hè? Je bent op vakantie geweest. Ik was op Curaçao, ja. Heb je daar nog wat geks mee gemaakt? Helaas niet. Niet? Nee, Okay. Alleen maar lekker relaxed gehad. Er verder niks, geen ufo's gezien. Ook niet, want de vorige keer was dat wel zo. Ja, op Aruba wel, ja. Ja, dat begon alles voor mij. Maar goed. We gaan een paar mooie dingen doen, denk ik, in dit programma. Ja, straks, we gaan ufo's zoeken en paaseieren zoeken. Want het is paas... ShoreLine, de actualiteit. Heet van de pers. Wat is booming? En waar vinden we dat nieuws? Alex Griffioen, goedenavond. Goedenavond, Erwin. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Mooi. Ja. Je hebt het ook druk gehad de afgelopen tijd, of niet? Ik heb het heel druk gehad de afgelopen tijd. Ja, daarna even niet weg van de radio en vanavond zijn we er weer. Even een rustmomentje bij ShoreLine Radio. Ja. Nou, vertel, wat heb je voor leuks te melden vandaag? Ja, er zijn een paar dingen. Ik denk dat als je het hebt over heet van de pers, dan hebben we het over een artikel waar de Sun over berichtte. En dat die kopte met de headline UFO's richten stralingsbrandwonden en de onverklaarde zwangerschappen aan, claimt een nieuw Pentagon-rapport. Is dat Cuba-gedoe ook, of niet? Ja, dat Havana-syndroom. Ja, dat heeft misschien iets mee te maken. Ja. Maar we moeten daarvoor dus even terug naar het ATIP. Het onderzoeksprogramma van het Pentagon dat tussen 2007 en 2012 liep. Die deden dus onderzoeken naar meldingen van UFO-waarnemingen door defensiepersoneel, onder andere. En er zouden dan een 1500 pagina's aan vrijgegeven documenten zijn op internet, waar dit dan uit zou blijken. Hè? Dus van die stralingsletsel en die zwangerschappen. En het verhaal is dat in 2018 lekte een journaliste, George Knapp heet die lekte 38 rapporten. DIRDS heette die, DIRDS, dat staat voor Defense Intelligence Reference Document. En dat zijn dan eigenlijk onderzoeksrapporten die worden gebruikt om medewerkers in te lichten over de meest relevante onderzoeken. Die dus betrekking hebben op hetgeen wat het AATIP dan onderzocht. En dat zijn dan onderwerpen als anti-zwaartekracht en elektromagnetische straling en warp drive en onzichtbaarheid en reizen door wormgaten. Al hele fantastische dingen. Science fiction eigenlijk, maar ga door. Ja, inderdaad, science fiction. Maar goed, het komt dus steeds dichterbij. En met name als je dan die conclusies van die rapporten leest. 2018 lekte dus die George Knapp 38 van die rapporten. En die lagen op straat in één keer. En dat is inmiddels 4 jaar geleden. Dus heel nieuw is dat niet. Nu is het wel zo dat in de tussentijd John Greenwald, hij is zo iemand die volgens mij al zijn vrije tijd besteedt aan het opvragen van overheidsdocumenten via zogenaamde wet openbaarheid bestuur verzoeken in Amerika. Die van de Black Vault, toch? Request. Ja, van de Black Vault. Nou, die zag die lijst van 38, die dacht ik ga die eens opvragen. En die heeft ze nu dus officieel vrijgegeven gekregen. En gepubliceerd op zijn website, de Black Vault. Dat was op 10 maart. En de media die houdt zijn site schijnbaar veel beter in de gaten dan alles wat George Knapp doet. Dus die doken daar bovenop en die zagen in één keer dat artikel, een van die rapporten, van die 37. En dat rapport had een titel afwijkende acute en minder acute effecten op menselijke biologische weefsels. Nou, en daar stond dus van alles in over stralingsletsel, bloedingen, onverklaarde zwangerschappen. En dat is natuurlijk voer voor de tabloid journalistiek. Dus die doken er bovenop. Blijkt nou, dat hele rapport, een van de bronnen die erin genoemd wordt, is de Schuessler Catalog of Related Human UFO-related Human Physiological Effects. Dat rapport bevat dan 356 incidenten en die komen allemaal uit andere tabloids. Uit de National Enquirer, UFO Galaxy, zelfs uit de Australische Penthouse. Dat zijn een soort van de panorama en de revue-achtige verhalen. Yeah. Die worden dus gebruikt als bronnen in een Pentagon-rapport. Dat is natuurlijk lachwekkend. Dus er is er gewoon heel veel over te doen op Twitter momenteel. Ja, ten eerste dat die rapporten helemaal niet nieuw zijn. Want die waren al 4 jaar lang lagen die al in te lezen. En vervolgens dat dus eigenlijk de bronnen van dit soort claims, dus die onverklaarde zwangerschappen, dat die eigenlijk dan weer terug te leiden zijn tot een tabloid ergens. Ja. Tot dusver de Twitter ophef. Ja.
hebben we nog wel leuker nieuws. We hadden een hele golf aan UFO-meldingen in Zuid-Holland. Ja. Dat was op 11 april. Die oranje kegel in de lucht. Die oranje kegel. We hadden in één keer een soort van kaarsenvlammetje wat maar stil bleef hangen midden in de lucht. En dan denk je al gauw aan een soort re-entry van een rakettrap of iets wat terug de atmosfeer in komt. Maar dat beweegt vaak en dit hing stil. En het pulseerde een beetje. Ja. Dus dat was heel raar. En dat vond tussen een uurtje of 10:30 vond dat plaats. En ik kreeg er nota bene een appje over van een vriend van me die helemaal niks met het onderwerp heeft. Maar die volgt schijnbaar het meldpunt op Twitter. En die zegt, wat is dit nou? Er komen allemaal tweets achter elkaar over hetzelfde ding. Dus ik ging ook eens kijken en ik had ook geen idee wat het was. Bram, die het wel meteen wist, die lag op dat moment al op 1 oor, geloof ik. Dus die kwam later met het antwoord. Gelukkig is er dus wel een antwoord gekomen, maar dit was een hele bijzondere. Het ging uiteindelijk om een lichtpilaar. En dat is een optisch verschijnsel wat optreedt wanneer je dus allerlei ijskristallen of zanddeeltjes in de lucht hebt hangen. Oh, Sahara-zand. Ja, Sahara-zand in dit geval. En die weerkaatsen dan weer een lichtbron vanaf de grond. En dat verklaart dan ook waarom het alleen in die omgeving zichtbaar was. En want normaal als je dus iets in de atmosfeer hebt, dus zo'n rakettrap bijvoorbeeld, dan is dat vaak vanuit een veel groter gebied zichtbaar. En was het nou van het afvakkelen van gas van Shell of zo, had ik het begrepen? Ja, dat klopt. Ja, dat is in de buurt van Rotterdam. Staat schijnbaar een raffinaderij. En dat vuur, dat zag je dan echt in de wolken ergens. Wat super gaaf is natuurlijk. Oké. Zo zie je dat het goed is om altijd eerst een nuchtere verklaring te gaan vinden voor alles wat je ziet. Ja, en dat probeerden we ook hoor. We gingen ook meteen even kijken op de Facebook van Marco Langbroek. Die is altijd wel van de dingen die de atmosfeer inkomen. En hemel.waarnemen.com heeft altijd wel leuke verklaringen. Ja. In ieder geval een soort van let hierop vanavond. Maar daar stond het allemaal niet bij, dus het was eventjes even zoeken. En toen kwam Bram met het verlossende antwoord. Mooi man. Ja. Goed zo. Hebben we nog een MeToo'tje in het Pentagon. Ja, niet heel spectaculair nieuws, maar je hebt Gary Reed, niet te verwarren met de senator Harry Reid, die 22 miljoen uittrok voor UFO-onderzoek. Maar Gary Reed, dat is een directeur van de Defensie-inlichtingen. Hij is ook hoog actief in het bureau van de ondersecretaris van Defensie voor Inlichting en Veiligheid. En hij hield zich dan bezig met de contra-intelligentie, veiligheid, politie, noem op. En die is beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Maar hij was ook nogal een grote speler in het hele ontkennen van het UFO-onderzoek door het Pentagon. En ook over de rol van Luis Elizondo, de man die met het sikje, die eruit ziet alsof hij heel goed kan barbecuen. Die dit hele onderzoek geleid heeft jarenlang. Dat was altijd maar de vraag van, heeft hij nou echt een rol gehad? Was hij wel echt directeur van dat programma? Bestond dat programma überhaupt? Al die verwarring was te wijten aan meneer Gary Reed. En die is nu de laan uit, want hij heeft zich een paar keer misdragen. Ja. Opgeruimd staat netjes. Opgeruimd staat netjes, good riddance, zeggen ze dan in Amerika. Ja. Wij gaan je ook opruimen. Wij gaan Gary Heseltine, die zit al te wachten op ons. Hey, Alex, hartstikke bedankt. Hey. Graag gedaan. Spreek je gauw weer. Is goed. Hoi. ShoreLine. Gast van de week. Opzienbarend en spraakmakend. De diepte in. Een gesprek onder 4 ogen. Ja, luisteraars, wij gaan praten met Gary Heseltine. Hij werd in 1960 geboren in Scunthorpe, Lincolnshire. Hij was jarenlang actief bij de Royal Air Force Police en British Transport Police. Richtte in 2002 een database op voor UFO-sightings door politiemensen en berichtte daar in 2013 over in de National Press Club in Washington. Na de dood van Graham Birdsall en het einde van UFO Magazine richtte hij het e-zine UFO Monthly op, actief van 2004 tot 2007. En daarna was hij co-editor van UFO Data Magazine. Hij is een belangrijke researcher in zaken het Rendlesham Forest Incident, staat aan de wieg van de Capel Green documentaire en is vicepresident van ICER, de International Coalition for Extraterrestrial Research. We hebben Gary aan de telefoon. Mr. Gary Heseltine, welcome to ShoreLine Radio. Thank you for inviting me onto your show. Oh, we are very happy to have you, and we are going to ask you a lot of questions about all the things you've done in the past and in the recent history. But let's start at the beginning. If I'm well informed, the first UFO you saw was when you were 16 years old. That's correct. In Scunthorpe, which was where I was born, in Lincolnshire, a steel town. I was walking my then girlfriend home, called Dawn. And as we were walking past the high school fields of my
what was comprehensive school. There was the fields on the left, a long footpath going through the middle, and on the right-hand side were an area of what we would call allotments, where people grew vegetables, that kind of thing. Mm-hmm. And literally it was one of those rare nights in the UK where there were lots of stars, there was no cloud, it's a warm August night. And then as we were walking along this long footpath, we noticed what I can only describe as a bright white light, bigger than background stars, travelling from my perspective right to left, perhaps at a 60-degree angle, and it was moving very, very slowly and it didn't appear to emit any sound. And the strange thing was that we both looked at the light, didn't know what it was. It was no distinct shape. It wasn't a UFO structure as such. It was just a bright white light. Mm-hmm. And then as it passed by us, so if you can imagine a long road in front of you going straight, as soon as the object passed by us and went beyond us and then over to our left, and so we were behind its flight path, all of the housing lights, all the power on the housing estate in the distance behind the object suddenly cut off. It plunged into darkness. Amazing. Now, rightly or wrongly, my girlfriend was concerned. She didn't know what it was. I was just looking in awe. Then, as we watched very slowly, it went a little bit further, and then there was a second power cut. Again, behind the object's flight path, and again, all the electricity in the area, total darkness. It was then travelling generally in the direction of where I lived. I was near my girlfriend's house when this happened, and I was also pushing my bicycle at the time, so I said, get on the crossbar, and I'm going to race down the rest of the footpath and drop you at your house, and I'm going to see if I can catch up with this light. Yeah. So that's what I did. Two of us on the bike, raced to the end of the alleyway, turned right. About 200 metres further up the road was a house. I dropped to a house. At her house, the house was in complete darkness, the whole area in darkness. I then literally spun around, raced as quickly as I could on my bicycle, back along the same long footpath, came out onto a road called Grange Lane South, turned right, and then I'm racing to try to catch up with this light that I could see ahead of me on my right, but it's moving slowly. I'm absolutely pelting on my bike, going really fast, and then very close to where my home is, there's a left-hand bend, and at the point of the left-hand bend, the power was on ahead, so I'm riding through complete darkness for about 3/4 of a mile, and then suddenly on this corner, the light is on, and as I get from the darkness into the light, I look over my right shoulder and see that I've managed to get ahead of the light that's just behind my right shoulder. I race around two corners, Westerdale Road, onto my road, Baysdale Road. I drop my bike outside. It's about 9 o'clock, supper time in England, parents having a sandwich, cup of tea. I rush inside. I say, come outside. I think there's going to be a power cut caused by this strange light. They don't move. They just look at me as if I'm crazy. I run through the kitchen, through the hall, into the kitchen, out the back door, bottom of my semi-detached garden, turn around, look back at the house, and I see the object just coming over my rooftop. All right. And I watch it, and I'm at the bottom of my garden, and I don't know why I do it to this day, but I put my hand up as if I'm answering a question in class to make like a vertical point, I guess, at 90 degrees. Yeah. And as soon as that object went beyond my hand, the whole area was plunged into darkness. And that was ridiculous. How can I predict a power cut? So I realized that whatever that light was, having moved from one geographical position to another, that light, whatever it was, must have interacted with the power grid. Because obviously I'm not psychic and can't predict power cuts. So that's what stemmed my interest all the way back in 1976. I can imagine you were interested in UFOs from that moment on. So that was the moment. Yes. That UFOs definitely caught your attention. Yes, no interest prior to that. And the only thing that I could do in 1976, because it was just before the era of video cassettes and Betamax and VHS,
was go to my local second-hand bookshop and see if there were any books on flying saucers, UFOs. I'd obviously heard the term before, and sure enough there was. And the first book that I got, and I find this incredible, that of all the thousands of books that's been written about the subject, the first book that I got turned out to be from one of my heroes, Major Donald Kehoe, who was Kehoe, who wrote 5 famous books, and it was his last book, Aliens from Space, and in that book, which I read, I just read from page, just raced through it, I came across a quote where it said that in 1965, I believe it was, over the eastern seaboard of the United States, a UFO had seemingly triggered a number of power grid failures on the New York side, and a lot of people were trapped in lifts and subways and things like that. And straight away I got a validation moment that this kind of thing could happen in association with UFOs. Okay. So I find that absolutely amazing. Of all the books, he turns out to be my absolute number one hero in history in this subject, Major Donald Kehoe. Okay. I have a lot of questions, but the subject that intrigues me the most is the documentary about Kripal Green. That's a meadow in the neighborhood of Rendlesham Forest. Absolutely. You're working on that documentary for about 5 years now, 6 years? It will be 5 years in September, and the reality is nobody thought that it would last more than a year or so. But the project just grew and grew, and the scope of the film and what I did was, at the same time, I launched a reinvestigation of the whole case. Mm-hmm. So what I did was everything from prior to 2017. I went through everything that was known, and then obviously the Kripal Green documentary starts in September of 2017, and then I do a complete reinvestigation, and during that reinvestigation I've unearthed a lot of new information, both with new witnesses, old witnesses that have been re-interviewed using my specialist interview skills, because I was an advanced interviewer in the police, and I was able to elicit more information through various memory techniques, and there's some amazing stuff that's going to come out in the documentary. And not only that, we had sightings and strange events going on whilst we were actually filming in the forest. So still to this day, there are strange things going on. And what I can say is that there is a lot of new information that will be released this year in the not too near future. You've made some intriguing trailers I have watched with Larry. There were 5 trailers. Okay. But you see evolvement in the trailers as well. There's more and more and more. Yes, but interestingly, in my reinvestigation, what I also, because I literally went back to day one after the incident, so we're talking the end of December, and anything that was then first reported, whether it by UFO researchers, newspapers, I've gone right back and gone through, I think there's pretty much every bit of written evidence that's ever been published about the case. And I also contacted a number of old researchers as well. I won't give their names at the moment, but they will feature in the film. And they were able to give me their research notes as well. And what I will say is, in some of their research notes, I found what I can only say is very intriguing information on a number of fronts that have never been referred to in any TV documentary over the entire, since 1980, since the event, which is wrong. And a lot of what I think information that should have been put to the public in the public domain hasn't been done so. And when you think about maybe 50, 60 documentaries made to date internationally about Rendlesham, how can that be? The investigative reporters are ignoring what I think is vital evidence. And some of this old information that's kind of like just been allowed to be forgotten has never been put out to the public. And I think, as a former detective of 19 years, as I was a detective,
and as an advanced interview of suspects and witnesses, I think I know what evidence is and what would stand up in a court of law. And some of the evidence in the old information that was accrued in the early 80s has seemingly just been allowed to be forgotten, and it's never been referred to, and that is wrong in my opinion. Let's put it out there to the public. Do you think they did that deliberately? Leaving things out? Well, you move on to a slightly different area in the sense of do I think that the case has various agendas, and I would have to conclude that after my years of reinvestigation, I would say that several people have had agendas at play. Some singular, some multiple, and that will be explored in the documentary. I'm very curious about it. Will there be a book as well, or just a movie? I'm working on a book at the same time. The book may come out before the documentary. That's great, eh? That's great. That's great, yeah. Oh. Okay. Got another question. Yeah. Gary, the magazines you edited, etc. Did you know Graham Birdsall from UFO magazine? Yes, yeah. He is. If you've ever looked at my current magazine, UFO Truth magazine, which is not in print, it's a bi-monthly e-zine and the biggest one in Europe, I believe. If you look at the front page 2 on that, there is a little piece in every issue and a photograph of Graham Birdsall dedicated to him. Yes. Dedicated to him because he was my mentor. I got to know him during the last 2 years of his life because he'd encouraged me to go public with my police UFO research, police database, proof force. He said, no, you're a police officer, you're a serving police officer. I think it's great for the subject. I'll print whatever you want me to do. So he was a big factor in me becoming involved in research. And obviously nobody knew that he was going to suddenly pass away, I think at the age of 49. And that was a huge tragedy that put British and European ufology back 10 years in terms of conferences and in terms of the magazine, which his magazine was printed, and at one time I think went to about 40,000 people worldwide, which for a specialist publication was huge. So Graham still to this day has a huge place in my heart, and he was the person that encouraged me to become a researcher and actively wanted me to get involved. And without him, I wouldn't have probably made that step. That's remarkable. In the last 2 magazines, I had 2 little stories, and then Graham passed away. But was it filling up the gap? You felt that you had to fill up a gap or not? Well, the strange thing was, in the 2 years that I knew Graham, I would say that he was a perfectionist, and in a sense maybe to his detriment, because he was such a perfectionist. Everybody would send in articles, he would effectively rewrite all of them because he was experienced and he was a good editor, but he took a lot of extra work upon himself because he said this is the way it's going to be, and he did it pretty much all by himself. Yes, he had people who do the graphics and Russ Callahan who would do the video work and putting documentaries together, but Graham did all the editing and writing, and he did too much. And if he hadn't have died, I'd already muted the idea that I'd like to get involved at some point in helping him, maybe as a co-editor or deputy editor, and learning the ropes from him. But sadly, his death took that away. But what I did feel after knowing him for 2 years was that I had to do something because there was such a huge gap. The magazine continued for 6 months and then it closed. And then there was nothing. And there was just a huge gap, and I thought, I have to do something. So I had no knowledge of putting any kind of magazine together, and amazingly, and I didn't have the money to go into print, so what I did was I created my own magazine, UFOmonthly.com, which was an e-zine, but this was 2004, long before e-zines were even considered viable. But I created that, and in a kind of way, it ran for 3.5 years, 41 issues, and I would call that my apprenticeship because I learned how to lay out articles,
compile and put together a magazine. And yes, as compared with what UFO Truth magazine is now, it seems far inferior. But that is where I, in a sense, served my apprenticeship to do the magazine that I now do now. Okay. And so I did that, and then eventually Russ Callahan started a publication called UFO Data, which was a printed subscription publication. And he said, well, why don't you come in with me on a joint basis? And we did that for a year, and then he had the financial aspect of that. It then closed. Yeah. And then there was nothing. And then over time, I thought, no, I'd like to go back to it. And in 2010, my life changed a little bit UFO-wise, in the sense of, unexpectedly, I was invited to Washington, D.C., to Washington Press Club, and I was given the PRG, Steve Bassett's PRG research group, effectively the World Disclosure Award for my work with police officers. Yeah. Now, when that happened, then a lot of people around the world started to invite me to do lectures, and I've now spoken in 18 countries so far, so I've been very lucky. But it changed the dynamic, and at that point there, when I started to do international lectures, I really thought, you know, I would like to get into this research full time. How could I do it? By the time I retired early from the police with an equivalent of a 27-year pension with my combined Air Force, police, and 24 years in transport police. So I had 27 years in the pension fund of a 30-year fund. So I thought, can I retire? My wife was a nurse, so she had a good job financially. So I had the opportunity to retire early and do what I was passionate about, which was UFOs. Yeah, okay. And that's when I launched the magazine. And now that's been running 8 years. Yeah. Now you're one of the big ones. Yes, and I look back on my life and think how weird and wonderful it is, the route that's led me to where I am now. But, even now, when I've spoken at the citizens' hearings, which was a huge honour, I have to pinch myself that this little old guy from Scunthorpe has, pretty much gone around the world and he's doing all these weird, wonderful things. I've never forgotten my roots. Let's talk about today, Erwin. Well, let's talk about the recent developments in United States. The Nimitz incident, the Tic Tac, the Navy pilots. What's your opinion about that development? And can it be the same development coming to United Kingdom as well, coming years? Since the world has changed tremendously since the New York Times article on December the 16th, 2017. Absolutely. That changed the world, but it wasn't so much the article, it was the release of the 3 FLIR videos, the US Navy videos taken by the Navy pilots. That is what's changed everything, because I think for the first time in history, the media could look at the videos and go, what is that? Yeah. And they'd never really had that. And once the videos were authenticated, I think in 2020, as definitely confirmed unknown objects recorded by US Navy pilots, then the media then realized that things were flying around in the United States, especially the last one, which was referred to as the Go Fast video, the one where the object is skimming low across the surface of the ocean, and then the camera is trying to track onto it, and then eventually gets it, and he says, got it. And he's really excited. Yeah, I know. Now, that, I think, for the media, was the one that they could point at and say to people, what is that? They could say to politicians, what is that? They could say to their editors, there's something there. Yeah, now it wasn't swamp gas. Yeah, and clearly not swamp gas. No, so that's changed the world. Now, obviously, the likes of Luis Elizondo came onto the scene. A lot of people suspicious of Luis Elizondo because of he's a disinformation expert. That was his job in the military. But I've met him and I've got to know him a little bit, and we've had some dialogue privately, and I don't have any suspicions about him. I haven't seen anything bad that he's done. Yes, people will be suspicious, but so far all I can say is that he's done a lot for the disclosure process, and we are much closer down the road now. And if you think about it,
I recently did an article, a new PowerPoint presentation lecture on 2021, which for me was the most historic year in UFO history. Going back to 1947 and obviously Kenneth Arnold and obviously Roswell, the two seminal moments. But since then, 2021 was unbelievable. Almost weekly things were coming out, and former senior people, whether it be in government, military, were making amazing pronouncements, including obviously President Obama, who spoke in a way that he'd never ever spoken before. It was unprecedented, and it obviously resulted in the GRG amendment, and that being passed in late December. And sure enough, for the first time in history, the intelligence services are required by law to submit unclassified and classified updates every 6 months, twice a year for the classified and once a year for the public. And that is amazing. We've never had that. Oh, indeed. Now, if you look at if you want to have a full disclosure, where do you think the key is? Is it in science? Is it politics? Is it military? Or is it private initiative? I think it's probably a combination of all of those things, and it probably always has been, because I don't believe that governments, especially the US government, have never done a lot of research. I think that's been hidden away under special access programs. Obviously, the ATIP program, nobody knew about that until it came out in 2017. So if there's that program, how many other special access programs have there been before that were kept away from Congress and the Senate? I suspect there were many. I don't think that the Americans, even if we had disclosure tomorrow, I don't think the Americans will ever reveal all that they know from the 1940s or what they have or what they've studied. And in the UK? Well, in the UK has nearly always followed America's lead, except for now. Strangely, now, with the revelations that's taking place in the United States over the last 12 months or 16 months, you would have expected Britain to follow the lead, but surprisingly they haven't. And they had a brief 12-minute debate in the House of Lords, which is the upper chamber, and some would say a redundant chamber in British politics. That's another argument. But if you listen to that 12-minute debate, it was like you'd step back 50 years. Because nothing had changed. Can ICER do something in this matter? Well, I think privately behind the scenes there are things going on, and I think that the British government will have to change their stance soon. And only recently, one of our ICER representatives for Brazil, Ajay Javard, obviously very prominent researcher, well known around the world, Brazilian UFO magazine. He was approached by the Brazilian Senate, government senators, who want him to put what would be the equivalent of an open hearing, so that and it will be released to the public. It will be live. And various Brazilian researchers, maybe one or two international speakers, will give presentations to the Brazilian Senate, and it's paid for by the Brazilian government. So this is unprecedented. How if you think about it, yes, we've had a congressional hearing in the United States, but they didn't approach American researchers and say, put this together. Well, that's exactly what they've done to Ajay Javard. The Brazilian government and the senators say, look, we want a briefing on what's going on with this subject because they've had some amazing sightings in Brazil. Brief us, and it can be an open hearing, so they're being clear and transparent. And this is, this is unprecedented. It's never happened in history that a UFO researcher has been approached by a government to put together a government paid-for hearing. So this is a huge honour for AJ and a huge honour for ICER because he's our Brazilian representative. So we're trying to play a part on a global basis. Yeah, things are changing fast, and information is spreading around the world very soon, very fast if needed. But
I think there'll be a lot more coming out this year. It's been relatively quiet so far, but I think in the next 3 or 4 months, I think more information is going to come out. And that hearing, by the way, is set for June the 24th, Friday, June the 24th in Brazil. And so that's going to be a major step. Now, what could be the ramifications of that? Hopefully, it will get some worldwide media coverage. Hopefully, the likes of the debrief and things like that they've already done a recent article about it with Maker Hanks. I hope so. They will obviously pick up on that and put it around the UFO world. But I'm hoping that the Americans will get involved and realise that actually there's not just American involved, and we have to start looking at this global aspect, because there is only one human race. And I keep saying this from a Vice President ISA perspective, is that it's about time that we kind of put aside our egos and said, look, basically, no matter whether you're a scientist, like academic, a UFO researcher, if you're a credible researcher, we should all sit around the table and say, look, how do we move this forward? We have to move this forward. There is something clearly going on. We have to deal with it now as the human race instead of country by country. We should all be coming together on a global basis. I couldn't agree more with you. One last question. Have you ever heard of the Dutch Rendlesham Forest case, which is called in Dutch Soesterberg? Yes, the military base case, and the weapons storage area. I'm aware of that case. Our team is working on a documentary on that, but I think we first will look at Capel Green. Well, what is amazing that's with Capel Green, the revelation, and it did feature in one of the trailers. There is a witness called Steve Longero, who was a young airman who got to the base, and he was mentioned in the past, but very briefly. He was interviewed briefly by Philip Mantle, a British UFO researcher, and then when I saw that, I thought he knows a lot more from the way he phrased his questions. So I got all of his details, and I interviewed him for 3.5 hours on a transatlantic call, and he really concentrated, and what emerged is amazing. And he confirmed once and for all that he was actually a witness inside the nuclear weapons storage area when he saw a UFO hanging over the fence line near the outer fence of the base, perimeter of the weapons storage area, and then it shone a beam, like a laser beam, into the nuclear bunkers, what was called the hot row, and it did a zigzag swinging motion, zigzag pendulum type motion, and went all the way down along the entire length of the weapons storage area. So this is not a second-hand information. This is a direct witness who was inside, walking around with his rifle, machine gun, and he was a direct witness. Fantastic. And that's an amazing confirmation. Amazing, fantastic testimony. Thank you very much. Mr. Gary Heseltine, thank you very much for your time. We could talk for hours, but we have to... Well, Capel Green is coming out in the end of the year. We can call again, maybe. Yeah, September. Absolutely. Yeah, okay. Or when my book comes out, hopefully it'll be before then. Okay. We will meet again, Mr. Heseltine. Thank you very much. It's a pleasure that you've invited me. Thank you. Thank you. Bye-bye.
ShoreLine. Over boeken en auteurs. Filosoof, theoloog en schrijver Taede Smedes over publicaties die je gelezen moet hebben. Het is toch shit dat we die muziek moesten onderbreken, hè? Ja, Jean-Michel Taede. Ja. Geweldige muziek. Ja, echt. Taede, hoe is het ermee? Goedenavond bij de heren. Ja, het is prima. Mooi zo. Taede, ik heb begrepen dat jij ons bij gaat praten over de beroemde Whitley Strieber. Ja, jongens, jullie zijn lekker uitgelopen. Dus ik had het mezelf vanavond al heel moeilijk gemaakt. Ja. Door Whitley Strieber inderdaad van de plank te pakken. Ja. En ik had al zoiets van, dat in 8 minuten. En nou lopen jullie ook nog uit. Dus dan moet ik helemaal kort hebben. Laten we gewoon afspreken dat we tot 10 uur pakken. En dan gaat de getuigen, die doen we de volgende keer wel. Ga ik dat wel afspreken met hem. Nou, ik zal mijn best doen het kort te houden. Nee, ik wou het hebben over Whitley Strieber. Want ik heb... om te beginnen heb ik zijn boek Communion weer eens gelezen. Oftewel, dat is in Nederlands verschenen als Contact. Dat is natuurlijk het boek uit 1987 waarin hij beschreef hoe hij in een paar jaar daarvoor... in 1985 rond de kerstdagen in zijn cabin, dus zeg maar zijn hut in de bergen, flink onder handen werd genomen door wat altijd verondersteld wordt te zijn buitenaardse wezens. Ja. Het interessante, toen ik klein was, of toen ik jong was, heb ik dat boek gelezen en dat vond ik het angstaanjagend. Ik heb het nu weer gelezen en toen dacht ik eigenlijk, was wel een klein beetje underwhelmed, moet ik eerlijk zijn. Ik vond het eigenlijk helemaal niet eens zo heel erg indrukwekkend. Zijn eigen verhaal wel, maar dan komen ook de beschrijvingen van zijn vrouw en dergelijke, die ook in regressie wordt gebracht, in hypnose. En ja, eigenlijk is het helemaal niet zo gek spannend. En dat geeft al aan hoe de tijden veranderd zijn. Maar wat ik wel heel interessant vond, was dat hij heeft een aantal jaren geleden een boek geschreven met Jeffrey Kripal. Of Kripal moet ik eigenlijk zeggen, heb ik vernomen. Dat is eigenlijk de supernatural. Ja. Dus niet de supernatural, zeg maar niet één woord, maar de supernatural. Want dat is waar het boek over gaat. En dat boek vind ik heb beide boeken achter elkaar gelezen. En dat The Supernatural is wel zo'n fantastisch boek. Dat is echt een van de beste boeken over het UFO-fenomeen. Ja, denk ik dat je eigenlijk kunt lezen. Okay. Het is verrekte moeilijk om in een paar woorden te zeggen waar nou dat boek over gaat. Jeffrey Kripal, laat ik daarmee beginnen, is hoogleraar religiewetenschappen aan Rice University. En hij bestudeert allerlei folkloristische verhalen, monsterverhalen, et cetera. En hij zit nu eigenlijk heel erg in de UFO-scene. Kun je wel merken, afgelopen tijd. Hij was ook verantwoordelijk voor die opening van die archieven of die Unexplained. Die onlangs met een prachtig symposium, wat ook online te bekijken is geopend. Yeah. Dus hij zit helemaal in het UFO-fenomeen. Wat hij doet met Strieber is... Strieber die schrijft een hoofdstuk. Daarin beschrijft hij zijn ervaringen. En wat Kripal dan vervolgens doet, is daar vanuit zijn expertise op reflecteren. Mm-hmm. En dat doen ze dus om en om. De hoofdstukken wisselen elkaar af qua auteur. En zo gaan ze eigenlijk door de 30 jaar dat Strieber ervaringen gehad heeft, gaan ze daar doorheen. En wat dan zo interessant is dat je niet alleen... is Kripal in staat om eigenlijk een soort methode op te zetten in dat boek. Hoe je eigenlijk dit soort ervaringen kunt benaderen vanuit een geesteswetenschappelijke discipline. Dat maakt eigenlijk dat het boek al behoorlijk boven de middenmoot uitsteekt. Hij doet dat niet op een academische manier, maar je kunt het boek wel op een academische manier gebruiken en lezen. Dat vind ik dus zo interessant. Ging hij niet vanuit dat de supernatural verklaard kon worden dat de hele wereld supernatural is, zoiets? Ja, dat is uiteindelijk dus de conclusie die uit het boek te trekken valt. Ja, dus dat klopt. Dus dat is in principe het punt waar ze beide op uitkomen, zowel Strieber als Kripal, is dat er zijn dit soort ervaringen. En Kripals intentie is om die ervaringen serieus te nemen. Maar als subjectieve ervaringen. En hij benadert dat, wetenschappelijk gesproken heet dat fenomenologisch. Dat wil zeggen, hij maakt een onderscheid tussen
hoe iemand iets ervaart en hoe iets in werkelijkheid is. En dus zegt hij ook, hij gelooft Strieber op zijn woord, dus wat Strieber vertelt, maar zegt hij, ik neem niet aan dat wat Strieber vertelt ook werkelijk zo gebeurd is zoals je het in een geschiedenisboek zou kunnen zeggen. Daar maakt hij een onderscheid tussen. En je moet eigenlijk het boek lezen om te snappen waarom hij dat onderscheid maakt. En waarom dat zo belangrijk is eigenlijk voor iedere UFO-ervaring die verteld wordt. Om dat onderscheid te maken. Dus dat is, dus dat is eigenlijk de bijdrage die Kripal dus heeft in dat boek. Het interessante is dan dat je eigenlijk Strieber gedurende dat boek er steeds meer ziet worstelen met zijn eigen ideeën. Strieber, ze zeggen dat ook in het voorwoord, Strieber schrijft zijn ervaringen op, maar herschrijft die ervaringen ook steeds weer. Hij komt steeds in volgende hoofdstukken weer terug op die voorgaande ervaringen en herschrijft ze dan als het ware. En aldoende herschrijft hij dan eigenlijk ook zijn hele eigen persoon en hoe hij tegen de zaak aankijkt. Okay. En het interessante is dan dat hij op het einde zegt, ja, ik ben eigenlijk altijd de UFO-scene ingetrokken. Ik ben altijd eigenlijk, heb ik het idee gehad van, dit zijn buitenaardse wezens die vanaf een andere planeet hier komen en allerlei experimenten als een soort buitenaardse wetenschappers ons onder de loep leggen. En hij zegt van, eigenlijk zie je al dat ik vanaf het begin, dus eigenlijk, en dan kom je dus terug naar dat boek Communion, naar dat boek Contact uit 1987. Hij zegt, eigenlijk zag je daar al dat ik daarmee worstelde met dat hele narratief. Hij zei, ik heb er uiteindelijk wel mee geflirt, ik ben ook helemaal die hoek ingegaan. Maar nu, 30 jaar na dato, kan ik eigenlijk zeggen, ik weet het allemaal niet meer. Ik weet niet of het wel buitenaards is, of, en daar komt dan dus de clue, of supernatural. Met andere woorden, misschien dat die wezens eigenlijk onderdeel zijn van onze natuurlijke werkelijkheid, maar zich op een niveau bevinden waar we normalerwijze niet bij kunnen komen, waar dus ook regels gelden die we normalerwijze niet snappen en niet kunnen begrijpen. Maar waar we soms in bepaalde bewustzijnstoestanden ineens toegang toe hebben, of dat die wezens zelf zich toegang weten te verschaffen tot onze werkelijkheid. Ja. Maar zeggen Strieber en Kripal dan eigenlijk, cruciaal is menselijk bewustzijn. Dat schijnt cruciaal te zijn. En vandaar ook dat Kripal dus zegt van, om het te bestuderen moet je dus altijd moet je dus het subjectieve verhaal, dus het verhaal wat iemand vertelt, moet je uiterst serieus nemen, want dat is zijn of haar ervaring. Maar, zegt hij dan nogmaals, dat wil niet zeggen dat het ook letterlijk historisch zo gebeurd is. En dan kun je dus ook meegaan met al die vreemde inconsistenties die je heel vaak ziet in UFO-ervaringen. Dat je zegt van, ja, dingen kloppen eigenlijk, zouden eigenlijk niet kloppen. Maar ja, zegt Kripal dan ook, van, ja, met een geesteswetenschappelijke benadering kun je wel degelijk chocola maken van dat soort verhalen. Ja, ik vind dat die verandering die je dus ziet bij Strieber, en het leuke is dus, ik heb dus vorige week contact gehad met een student die aan de een promovendus die aan de Radboud Universiteit werkt. Daar heb ik een gesprek gehad en die heeft bij Kripal gestudeerd aan Rice University. Okay. Dat vond ik heel interessant, was voor mij echt een synchroniciteit weer. Je zegt, zo toevallig dat je met iemand in gesprek raakt en dan blijkt diegene daarbij gestudeerd te hebben. Ja. En hij zei dus ook, Strieber was ook helemaal door dat boek zelf helemaal veranderd. Hij was dus door die benadering van Kripal en door dat boek te schrijven, was ook Strieber zelf helemaal veranderd. Maar het geeft dus maar weer eens aan, en dat vind ik dus het fantastische aan dit boek. Niet alleen staat het bomvol met bizarre ervaringen en beschrijvingen en seks met aliens en implantaten en lichten in de lucht en dierachtige mensen die Strieber ziet. En het is gewoon het is te gek voor woorden. Maar het interessante eraan is dat dit boek geeft nu dus echt weer hoe bizar het hele UFO-fenomeen is. En eigenlijk ook dat je eigenlijk niet eens over het UFO-fenomeen kunt spreken. Want iedere ervaring moet je op zichzelf nemen en bestuderen. En wie weet hebben al die ervaringen niet eens iets met elkaar te maken. Zijn het allemaal losstaande blokjes. En hebben wij geen enkele mogelijkheid om daar chocola van te maken. En dat vind ik dus het fantastische. Het maakt de zaak zo oneindig veel complexer, maar ook oneindig veel mysterieuzer en interessanter. Eigenlijk snappen wij de associatie met de Skinwalker Ranch. Ja, heb ik ook al gedacht. Ja, je komt dat iedere keer kom je dat weer tegen. Dit boek gaat daar helemaal niet op in. Gaat ook helemaal niet in op die Skinwalker problematiek. Maar als je het boek leest,
dan zie je dat op de achtergrond dan, als je de Skinwalker problematiek kent en ook dat boek Skinwalkers at the Pentagon, ja, dan ineens zie je hoe die dingen dan allemaal weer als een soort van Lego steentjes weer in elkaar vallen. Je zegt, ja, maar wacht even, ook dat bovennatuurlijke, dat komt ook iedere keer weer in die hele UFO-verhalen, komt dat weer boven tafel. En dat is dus, ja, dat is wat dit boek waar het echt de vinger op legt van onze werkelijkheid is supernatural in die zin dat wat we waarnemen en onze dagelijkse werkelijkheid is gewoon ingebed in een werkelijkheid die veel vreemder is dan we ons überhaupt maar kunnen voorstellen. Nou ja, onze werkelijkheid is ook nog lang niet af natuurlijk. Hè. We weten niks van donkere energie en donkere materie in het universum. We weten nog niet hoe de deeltjes zitten. We zijn er nog maar pas, joh. Ja. Ja, dat is, klopt helemaal. Ik heb onlangs, ik zag laatst ergens een quote van, volgens mij was het Heineck. Die zei van we moeten de rekening, als je nu kijkt naar zeg maar onze huidige natuurwetenschap is eigenlijk nog maar 400 jaar oud. Dus 400 jaar geleden kijken we daar nu naar als jongens, wat waren toen primitievelingen. Maar je moet er dus rekening mee houden dat over 400 jaar vanaf nu de mensen dan net zo naar ons kijken als van jongens, wat zijn het nou, wat waren dat eigenlijk primitievelingen. Brutsers zijn we eigenlijk nog maar. Ja, dat maakt het allemaal, dat maakt ook wat er op dit moment inderdaad gebeurt, waar Heseltine het ook over had. Met die de disclosure die aan de gang lijkt te zijn. Ik blijf voorzichtig, want maar toch, er is iets gaande de afgelopen jaren waarvan je zegt van lijkt niet meer te stoppen. Dan ben ik razend benieuwd hoe dit überhaupt bijvoorbeeld over 10 jaar hoe we hier dan bij zullen zitten. Ik denk wel eens dat we net Neandertalers zijn die een magnetron willen onderzoeken, hè? Zoiets. Dan kun je dat zeggen, Taede, ik heb nog één vraag over die Strieber. Speelt Anne nog een rol in zijn verhalen? Nou, niet in dit boek. Okay. Maar ik heb ook de indruk dat hij, dat in dat boek met Kripal, dat hij dus, hij beperkt zich eigenlijk tot louter de gebeurtenissen eigenlijk die ook te maken al hebben met dat communion. Ja. Dus hij heeft in de tussentijd natuurlijk nog allerlei andere bizarre boeken geschreven en bezoeken gehad van vreemde figuren die de toekomst voorspelden en profetieën gaven en al dat soort zaken meer. Dat komt zijdelings even ter sprake. Maar dit boek zou denk ik 4-5 keer zo dik kunnen zijn als hij al dat soort zaken er ook nog bij zou betrekken. Je hebt nog 1,5 minuut, Taede. Zullen we het dan hier maar bij laten? Want ik denk dat ik wel gezegd heb wat er te zeggen valt. Ja, maar het is een interessant boek, Taede. Ja, mooi. Ja, dit is echt een van de allerbeste boeken die de afgelopen paar jaar zijn uitgekomen over het UFO-fenomeen. Het is niet makkelijk, het is niet altijd even makkelijk, maar buitengewoon interessant. Echt mooi. Buitengewoon interessant. Dankjewel, Taede, want dat was een hele leuke bijdrage. Taede, heel graag gedaan. Dank je. Tot volgende keer. Ja, tot de volgende keer, doei. Hoi. Ja, luisteraars. We lopen naar de klok van 10 uur. Ja, een beetje. Met die heerlijke muziek op de achtergrond. Ja, een mooie uitzending, Erwin. Ja, dat is een leuke. Ik vind dat... soms denk ik wel eens, we kunnen wel 2 uur gaan vullen. En dan hebben we nog tijd tekort. Vooral wanneer de mensen blijven praten. En ook kunnen praten. Ja, goede dingen te vertellen hebben. Dat is mooi. Ja, de volgende uitzending die is aan het eind van deze maand, luisteraars. Timo is op vakantie dan, dus die gaan we eerder opnemen. En die is met ruimtevaartdeskundige journalist Piet Smolders. Ja, geweldig. Ja, daar weten we nog wel wat van. Ja, die hebben we eerder gehad, maar dat is een fantastische man. Ja, hij is 81. Ja, maar die heeft als een van de eerste zijn nek uitgestoken om hier serieus over te praten. Hè? Dus, en hij schrijft nog volgens mij iedere 14 dagen een column in de Telegraaf. Dat bedoel ik maar. Hij is druk. We hebben er zin in. Timo, bedankt voor de techniek. En luisteraars, tot de volgende keer. Dag.